ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ்
போட்டு எடுத்துடலாம். இதுவே நல்ல கிறிஸ்பியாக தான் இருக்கும். உங்களுக்கு இதுக்கு மேலேயும் கிறிஸ்பினஸ் வேணும்னா ஒரு 2 நிமிஷம் கல்லில் போட்டு எடுத்துட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சிக்கலாம். உங்களுக்கு எந்த அளவு ஆயில் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு ஆயில் ஊற்றி நம்ம பரோட்டாவை போட்டு எடுத்துக்கலாம். பரோட்டா ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க.